ṣe bá kò tọwọ́ òjẹ́ lábẹ́gẹ́. Àkẹ́kẹ́ ti wá mọ̀ ké. Ohun tí ó yẹ wá wípé Òwèwè ó yá dákun sáré wá máa fọ̀. ṣe borí. Kúlúkúlù báyìí lẹ́jà máa sọ nínú omi. Àṣẹ láti nígbà. Orí ẹnìkan ò ní tàbàtà mọ́lẹ̀ kó má fọ̀hùn. Ọ̀gá abẹ́jáde kò yọ. Àkànbí mo dé pẹ́rẹ́ bí ewé ìyeyè. Ẹ̀fún kan kò ní mọ́jọ́, èdè kan ò gbọ́dọ̀ dìbà àrà. Kí ló fariwo, kí ló fọ̀tẹ̀? Abẹ́rẹ́ àdìsá náà gbọ́dọ̀ kó tó ní bàbá bàbá ilé rẹ̀. Kí ni àdìsá ṣe gan tó fi di ariwo tó fi dọ̀tẹ̀? Àti ọ̀gá kádàrá yọ̀ padà gba kótóró. Kí ló lóye Sunday Igboho ṣe fúnjọba kó tó dariwo kó tó dọ̀tẹ̀? Kí ni Sunday Igboho ṣe fáwọn Fúlàní tí wọ́n fi ń léwọ́ ogun sí ní kíkan? Kí ni Májàsọ́lá ṣe fáwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá táwọn apá kan Yorùbá dìde ogun tì í? Ọ̀rọ̀ àgbà kábọ̀ ni mo rántí o. Ṣé bí ìlówó ìlówó ni? Nítorí Yorùbá ní bí kúlí ọ̀pá ni tòde ò lè pànìyàn. Àwọn olóyè ẹ̀dákun ẹ̀ máa ń forí kàwé ọ̀rọ̀ ìlú. Bá a bá bí wọ́n ṣe torí ó pariwo pé kí ọmọ jẹ ìran Yorùbá mọ́. Bàbá dábì lọ́wọ́ pé kí ẹnì kan bá jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní kí tẹnìkan bàjẹ́. Ó yọrí rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀run ni. Ẹ̀yìn orí ìgbà tí ìyàwó Àwọn ọ̀dọ́ kálá àwọn ọmọ alómọ wọ́n lé ìròmọ̀ ìpínlẹ̀ ẹjọ́ wúyẹ́wúyẹ́. Àdìsá ọ̀pẹ láyé lórí gbèsè tí ó dábẹ́ ọ̀dà àdáwà tí ọ̀hún ẹ̀wà wúwo. Ẹ̀dákun èmi lẹ láti sáṣe ní bàbá o. Ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti sáṣẹ̀? Ẹ̀gbẹ́ wa bínú. Abẹ́rẹ́ àdìsá wọn àdọ̀mọ́dọ̀ kó tó dúró bá bí nínú. Ẹ dákun tá a bá bí gbogbo àwọn tí wọ́n gbógun ti olóyè Sunday Igboho kò sí kókó ohun tó ṣe fún wa. Ilẹ̀ láti sáṣe. Ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti sáṣẹ̀? Kí lẹ láti sáṣẹ̀? Ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti sáṣẹ̀? Ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti sáṣẹ̀? Tẹ́bí ṣe tẹ̀ṣe bára ní rẹ̀ tẹ̀fí lù kó. Ẹ̀sìn ìgbàgbé bá ní sáwọ́lé owó láyé. Ọba tó pa Ísírẹ́lì má kéde tó gbé tẹ̀lé Jésù ní káàkiri. Orí kíre olóyè Májàsọ́lá ṣe. Ọ̀rọ̀ yìí ni mo fẹ́ jẹ́ kájọ gbéyẹ̀wò. Ẹ̀ṣẹ̀ kan tó ṣe ìjọba Buhari náà ni wípé ń pariwo pé kí Fúlàní ó má jẹ wá lóko mọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ kan tó ṣèjọba Buhari wípé ó lọ lé Sálísù. Ẹ̀ṣẹ̀ kan tí olóyè Sunday Igboho ṣèjọba Buhari Ṣé bá kò tọwọ́ òjẹ́ lábẹ́gẹ́ sí ṣọ́? ni wípé ará nìran Yorùbá. Ohun tí ó yẹ wá wípé. Ẹ̀ṣẹ̀ kan tó lóyè Sunday Igboho ṣèjọba tí wọ́n fi dìklẹ́ rẹ̀ ní wọ́n tẹ̀ yìí. Àwọn òfin láyé. Kò dún nítorí pó dìde wípé ìyà yìí pọ̀ lápọ̀jù àjàgà yìí lé lálejò kò tẹ́ wa lọ́rùn. Wà láti kọ̀ọ̀kan abẹ́jáde. Orí Fúlàní ó wo oko táwọn èèyàn láǹfààní tí wọ́n gbowó kọ́múlé láǹtà. Ìyọrí rẹ̀ látọ̀dọ̀ Wọ́n jẹ kó òṣìṣẹ́. bí wọ́n bá jẹ kó tí wọ́n bá fẹjọ́ wọn sọ ọlọ́pàá láàárọ̀ wọ́n gbà wọ́n kalẹ̀ kó tó dìrọ̀lẹ́. Bí wọ́n bá wá láǹfààní tí wọ́n bá mú wọn tí wọ́n mú wọn tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Abẹ́rẹ́ àdìsá. Wọ́n tún ní kò sí ohun tó ṣì. Bàbá ilé rẹ̀. Wọ́n ní ká dọ̀ fún lọ ká dọ̀. Kádàrá yọ̀. Orí ẹ̀yin lẹ lè dáko àwọn ẹran wa ní ọmọ jẹ́. Ìgbà òun sáré sáàbọ̀ láwùjọ. They are doing things with impunity to our children. Ó dàkókò kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe sùmọ̀mí wọ́n ń jáwé èèyàn gbé. Ẹ̀ṣẹ̀ tó lóyè Májàsọ́lá ṣẹ̀rí tó fi di wípé wọ́n lọ ka mọ́lé. Wọ́n ka mọ́lé
wọ́n yìnbọn wọ́n pa àwọn èèyàn ẹ̀mí sọnù ẹ̀mí olóyè Sunday Igboho akọlọ́hún ló kó o yọ. kí ló bí ariwo kí ló bí ọ̀tẹ̀ láàrin àwa Yorùbá ẹ̀ sì já láǹfààní ká ronú wò dilẹ̀ wípé ọkùnrin yìí ó ti gbà wá kalẹ̀ nígbà ẹ̀rùn orí ó sì yẹ kí gbogbo owó jọ pariwo pé máa bọ̀ wálé ọmọ wa ní ọ́. àwọn apá òkè ògùn àwọn ni wọ́n mọ ohun tójú wọ́n rí níbi nǹkan tí wọ́n ń pè ní ẹ̀yà Fúlàní. bí ọba bá kọjá àyè rẹ̀ wọ́n tún competition mọ́ bá ẹ̀ṣẹ̀ kan tó lóyè Sunday Igboho ṣe àwọn Fúlàní rèé. mọ̀ wá wo tí wọ́n yìí fẹ́lẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wo gan-an lolóyè Sunday Igboho wá ṣàwọn tí wọ́n ń pè Yorùbá gangan. Yorùbá tí ọba lámúdi torí ọba dàrú kí ló fẹ́ lolóyè Sunday Igboho ṣe fóun. ìlara wípé ṣe lè sọ pé kíran Yorùbá pín àwa ní kókó kan tá a lè lolóyè Sunday Igboho ṣe. ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti ṣàṣẹ. ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti ṣàṣẹ. ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ láti ṣàṣẹ. ẹ̀yin ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tánà nìyẹn. bá a bá bìrán Yorùbá wọ́n ní í ṣe bí ìran alágbára. bá a bá bí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà wọ́n ló ṣe bí pòun nìkan. bá a bá bí àwọn ọ̀gá OPC wọ́n ló ṣe bí pòun nìkan. kí lẹ̀ṣẹ̀ tó lóye Sunday Igboho ṣe ẹ̀yìn ìran Yorùbá gan-an. bó o ti rò ó bẹ́ẹ̀ ni mo jókòó láyé ọ̀sán yìí ni mo jókòó pé kí ni pàtó nígbà tó ní tìrí bẹ̀rẹ̀ ogun tó bẹ̀rẹ̀ wàhálà táwọn kí ni wọ́n pera wọn àwọn òmìnira bẹ́ẹ̀ bá bí wọ́n pé kí ni Sunday Igboho ṣe wọn ò ní kókó. orí lọ́dà máa wà sẹ́yìn. mo wá wo gbogbo ẹni tí ń bá jà kò sí nǹkan tá a lè rí mú ní kókó kò sí pàtó nǹkan báyìí ló ṣe fún wa. bá a bá bí àwọn òmìnira wọ́n ní ọ̀nà tí onítìrí fẹ́ gbà kó gbabẹ̀ làwọn láǹfààní ni wọ́n bu lé lórí. a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó lódodo kan ò ní jì sípò ìkà. Ọlọ́run ló láǹfààní ló tú àṣírí wọn níbi tí wọ́n dé. olóyè Sunday Igboho náà fẹ́ máa lò fúnṣẹ́ pa ní ikú. sólóyè Sunday Igboho lọ gbéwó fún sóyẹ kó níbẹ̀ tó fi láǹfààní tó fi ríran rí pé Ọlọ́run ni èéfẹ́ rú tiẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́run ni máa ń pa àlọ́ àti àbọ̀ ẹni rẹ̀ mọ́. olóyè Sunday Igboho kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ tá a lè ní ó ṣẹ̀ ní pàtó. bá a bá bi wá níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tá a lè lólóyè Sunday Igboho ṣe ìjọba àpapọ̀ láyé Buhari kò ju wípé ẹ bá a sọ fáwọn Fúlàní kí wọ́n má jẹ bàbá wa lóko mọ́. ẹ bá a sọ Fúlàní kí wọ́n má jẹ àwọn èèyàn wa gbé mọ́. ẹ bá a sọ fún Fúlàní kí wọ́n tẹ̀ jẹ́jẹ́. ẹ̀ṣẹ̀ kan yìí náà ló ṣèjọba wípé ṣé Fúlàní ló nílẹ̀ ní àbáwálá nílẹ̀. ṣé màálù ó dájú èèyàn lọ lórí ilẹ̀ ní àbẹ́yàn ló dájú màálù lọ lórí ilẹ̀. ẹ̀ṣẹ̀ yọ ọ̀kan tó lóye Sunday Igboho ṣe ìjọba rèé. nítorí tá a bá wọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ààrẹ lómi ìtọ́kọ̀ jálẹ̀ tọ́pọ̀lọ̀ rí òpé tóun náà mọ̀ sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ bá wá bí wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation àwọn ajá nation àwọn onífẹ́ nation nínú nation tá a ti dá sílẹ̀ àtèyí tá a ti dá sílẹ̀ tó ti over 60 tí ò wá láǹfààní kó rìn kò rákòrò débi tí ó rìn ojoojúmọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí ń wọ́ọ̀sì sí. níbi tá a dédó lórílẹ̀-èdè yìí a lè bóòsì wípé a lè ní 20 hours electricity. níbi tá a wọ́ọ̀sì dé a lè bóòsì wípé a ní omi. gbogbo wa la do ní bọ́ọ̀hò. níbi tó wọ́ọ̀sì dé gbogbo wa ní òṣọ́nà tó jágere. àwọn ọmọ fèlú wàyẹ́ẹ̀kì lọ gbúrúgbú.
kí ló dé tí wọ́n fi fail? Àwọn bàbá tó bí wa orí Francis Awólọ́wọ̀ ni wọ́n kà. Láyé tí ò sí pọ́mọ olówó, skul rẹ̀ yàtọ̀. Láyé tí ò sí pọ́mọ olóṣèlú, iléèwé rẹ̀ yàtọ̀. Láyé tó ṣe pé àtọmọ olówó àtọmọ tálíkà inú iléèwé kan náà ni gbogbo wọn jọ ń lọ. Gbogbo nǹkan wá dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀, kò ní kókó. Tá a bá wò ó, àwọn bàbá tó bí àwọn kàdú Francis lọ, my dad could write. La standard 6, yes, standard 6 ló máa ń pè é. Standard 6 wọ́n sọ òyìnbó à ń gbọ́. Ọmọ secondary school lónìí ò lè sọ òyìnbó. Kí ló fà á? Nítorí àwọn ìjọba wa, àwọn gan púpọ̀ wá látọwọ́ wọn, kò sí school. No good schools. Àwọn teachers, nígbà tá a rí Rufai tí wọ́n ṣe screening fáwọn tíṣà mi ò lè dé ìbò sọ bẹ́ẹ̀ ni ò lè dáwé ká. Lára àwọn tíṣà tá à ń gbà fáwọn ọmọ yìí pé kí wọ́n train àwọn ọmọ. Orí a lot of things have been baptized. Lọ́lọ́yè Sunday Igboho wá wòye pé tá a bá láǹfààní ká pariwo orílẹ̀-èdè yìí padà sẹ́yìn, bá a bá láǹfààní tá a bá fẹ́ bú àwọn ọmọ tó fèlè, ẹ jẹ́ á bú àwọn ìjọba wa. Lọ́nà wo àtìrí? Bọ̀dá Tájù kàwé tán, ó jáde léèwé kò ríṣẹ́. Kàmọ́lì tí ò mọ̀ kankan, tóun fi ojú gbogbo ayé tiẹ̀ tẹ fóònù, ó là ó lù ú yọ. Bọ̀dá Kàsímù tóun láǹfààní tó kàwé, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní tí ẹ́kọ́ọ̀tì títí ń jẹun. Kí lẹ fẹ́ sọ fáwọn àbúrò rẹ̀? Bóòlù òun náà ti fẹ́ láwọn àbúrò rẹ̀ pé ẹ lọ kàwé yín. Òun kò sọ wípé ẹ tẹ̀lé bọ̀dá Tájù. Bọ̀dá Tájù ọ̀nà tóun gbà ló mọ́. Fúnra àwọn ìjọba wa ni wọ́n sọ̀pọ̀lọpọ̀ dólè. Ọmọ kàwé kò ríṣẹ́. Èyí tó sì láǹfààní tí ò kà kankan pẹ̀lú broken English tó ń tẹ̀, ó sì dẹni tó lówó. Orí a kì í worship ẹni tí ọba ní. Gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá wà lára rẹ tó ọba ti lówó lọ́wọ́, ayé ọ̀pá ó ti bí aṣọ tó gbóni, ayé ò ní pèmí àti ẹtì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wa bí nuxans nígboro. Mo kí Prince Adeniran Sodiq. Olóyè Sunday Igboho wo ojú tó gùn láti wò wípé ṣá lọ́jọ́ ọ̀la lórílẹ̀-èdè tá a wà lónìí. Tell me the future of this country. Kí wá ló bí ariwo? Bàbá mi Bídèmí Olúyọkú, mo kí yín náà. Bóyá sista Bídèmí sì ni. Kí wá ní future orílẹ̀-èdè yìí? Nigeria, your children are crying in poverty circles. There is no future. Who is the leader we can depend the future of this country called Nigeria upon? A country of 60 years. We don't have any good social amenities. We don't have good roads. We don't have stable electricity. There is no good hospitals. Orí, mo wo documentary doctor kan, ó ní àmì doctor wọn attend sáwọn patient dáadáa. Only we can't attend to them because there is not enough doctors in this country. And a doctor want to attend to 70 to 80 patients a day. That is why there's what is happening to you. They don't have the time to interact, to ask questions. Ayoluga Moki, they don't have the time to interact and ask people questions. A little period between one, what we know, okay, and doing, okay, no city, no description open. Gbogbo ẹni bá lójú tó mú yóò mọ̀ pé Nigeria is a failed country. Kí wá ló bí ariwo? Ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní diaspora wọ́n support motion because they have traveled. They have seen a lot. They are well exposed. They see what
what is happening in other countries. They see how people are being treated. We are just being treated like a slave. What values has the government has to me and you? There's no any value. My international passport, I will pay for it. My driver's license, I will pay for it. My electricity, I will pay for it. My hospital bills, I will pay for it. My children's school fees, I will pay for it. My own parents, I will try to pay for them. There is not any advantage I'm getting from the government. I personally, even saving money in my account, a lot of taxes are being reducted. Government can provide me good roads. There's not any valuable things to show as a nation. Ọkùnrin yìí wá dìde. Mr. Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ ṣé gbogbo ìgbà gbogbo. Owó ìtọ́lé ajé, iyọ̀ ìtọ́lé olókun, òjò ṣú òjò yìí kò ní kọ́ máa lákọ̀ọ́mọ́ fepo. Thank you very much for the gifts every time. You always give me gifts, super sticker, forward ever, backward never. Lára àwọn èjìká tí ò jẹ́ káṣọ ó jábọ́ ni wọ́n wà tó ṣe pé gbogbo ìgbà lórí Mr. Wisdom TV wọ́n mọ bùn mí ní nǹkan wípé ó yá mo fi dá sí i. Owó ò ní tán lọ́wọ́ yín o. Owó ò ní tán lọ́wọ́ yín. Ọlákúnlé greeting. Mr. Ọlákúnlé mo kí Mr. Ṣẹ́gun. Mo really appreciate yín, kò ní tán bẹ́ẹ̀. A lot of people are seeing a lot of things. Oloye Májàsọ́lá wá ní wípé tá a bá wo gbogbo àwọn tó ń gbógun tó lóye Sunday Igboho, a lot of people are based in Lagos. They don't know the importance of what people are facing in the village. Take for instance, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is living in Lagos. How will he know how people are being slaughtered, how people are being killed in the rural area, in Okiogun, in Ibarapa? They don't know what is happening in the Ibarapa. That is why they don't know the action people are facing there. Gbogbo ohun tó bẹ̀rẹ̀ láti ẹlọ́wọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri lókè Ògùn, Ìgbẹ́tì, Ṣakí, Igboho, Ìgbẹ́tì, Láìlátẹ̀, gbogbo Ìbàràpá, Òkè-Ò. A lot of people have been happening. Yes, the problem we are facing is that in that country is we don't have unity between we Yorubas, and they don't listen. They don't learn the lesson. That is it. Thank you. A lot of people don't understand the outgoing and action people are facing concerning what is happening in Yoruba land. Ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe é. Orí bó pẹ́ títí ọmọ alágbà ò padà ràkàrà jẹ pọ̀. Orí ọdún mẹ́rin ó pè é, ọdún mẹ́jọ ó pè é, àmọ́ agbára ó padà kó òbí kan lọ sóògùn míì. Orí àtọ̀kè jíjìn lólójú jíjìn tí mú ẹkún sun. Tell me, what advantage are we gaining on what we call government? Ibi tá a ti wá lọ ní pé kí ló bí ariwo, kí ló bí àbòsí, kí ló fàjà. Torí di Oloye Májàsọ́lá wá di kò lè gbélé kò lè bóde. Ó bẹ̀rẹ̀ láti bí wípé ẹgbẹ́ fáwọn Fúlàní yìí, Sálísù ní Gàngán, wọ́n lọ Kìṣí, wọ́n lè wúwà. Láti jẹ́ ká mọ̀ wípé what you are doing things with impunity to our children. How can you come to our land and nobody can handle you?
God bless the late kings, a blessed memory. Aláàfin Ọ̀yọ́, ó ní bá a bá mú Fúlàní láàárọ̀ á gbọ́ pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ lálẹ́. Wọ́n ní àṣẹ wá látòkè. You can see a Fulani that owns Malu having a fencer, having a lot of cars in his compound. How come? Ṣóhun nìkan ló ń sin màlúù gbogbo ayé. Àbábọ̀ kò sẹ́ni tó prosecute Salisu Dọ̀là Okolo Ìlọrin, because why he went there is this. Because the king in Ilorin was an emir, Fulani tribe. Orí àwọn gbà má bẹ́. Bó bá ṣàwọn bàbá wa ni wọ́n ní àwọn ọmọ àlè. Àwọn ọmọ ìran kíran ẹ̀ lé wọ́n ta. There is no unity. That is why whenever something happened, wọ́n láǹfààní Mr. Fatai Kasim Mokinyi, Meyati Allah láǹfààní akóra wọn jọ wọ́n sọ pé don't touch him. Meyati Allah máa impose lé wa lórí pé you must give us ruga. You must give us ruga. How can somebody come into my compound and say I must give him a land he wants to build a container there? Is this on the most? Inside my domain. Mr. Olamide Kadekunle, you are welcome. Inside my domain. And a lot of àwárí àwọn òpònú ọmọ Yorùbá kan, àwọn náà wá jókòó, wọ́n wá ń gbógun ti ẹni tó láǹfààní, tó ṣíwájú, tó yẹ ká support ẹ̀. Bọ́ká bá ṣíwájú, tí ṣègbè tẹ̀lé, tí paramọ́lẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn, ta ni ó jẹ́ fojúkójú àfàyàfà? Ara wọn kan náà wọ́n pera wọn ní Afẹ́nifẹ́bi. That type, can you see? Mr. Shegun, thank you very much. Forward ever, backward never. Ara wọn kan Afẹ́nifẹ́bi ni wọ́n. They never support what we call Yorubas. They never support us. Once we are going this way, they go in the next way. When people are clamoring, saying we want to vote for a Milokan, they are very walk in another direction, saying we are going for Peter Obi. Afenifere was implemented after the general election of AD, when AD lose most of the states. That let Yoruba have a voice and let us dictate where we are going. Àwọn Abramadesanya, motive tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ ní àtàwọn Bọ́lá Ìgè, àwọn àgbà tó wà ń bẹ̀ lónìí, àwọn àgbà yẹ̀yẹ́, àgbà òṣì, àgbà ìkà ló kún bẹ̀. Wọ́n ní àgbẹ̀ wà lọ́jà, kórí ọmọ tuntun ọwọ́, àgbà wà lọ́jà, orí ọmọ tuntun fọ́n yágáyágá. When Fulani are kidnapping your children, we never see the Afenifere to grant a press statement or to grant a broadcasting to broadcast and show their anger as an Afenifere, which is the voice of the Yorubas. They never. Are they representing us, or they are doing it for their own selfish interests? Because when you see a lot of people blackmailing, talking, speaking about Sunday Igboho, and ask yourself or ask them, what causes it? Or what happened? There is not any genuine thing to talk about. The next thing, Atama, our Yoruba nation, Woba, our Yoruba nation,
wọ́n kàn pariwo lórí media. You won't see any genuine thing. You have never seen where they pick anyone who has kidnapped a fellow Yoruba man and says he's a Yoruba nation activist. Tábà ní àwọn Yoruba nation yẹn o kidnapper ni wọ́n. Àbáwọn Yoruba nation yẹn o wọ́n jalè. Tá a bá wá ní Yorùbá torí ẹ̀ dàrú, ẹ wá máa bira yín wípé kí ni ohun tó fa ìdí tó fi ń bínú gan. Tá a bá wà àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, àwọn gan ló yẹ kó wà ní agbọ́nu tí wọ́n pè ní àgbẹ̀. Àwọn ló yẹ kí wọ́n protect oko, kí wọ́n protect gbogbo ohun tó ń jẹ́ àgbẹ̀. Àmọ́ Àgbẹ̀kọ̀yà lónìí, they are split into many different groups, like 6 groups. Ayomide Abdulaziz, you are welcome. You see them, they are split in different groups. You will never see any genuine thing they could account for unless you started coming after Igboho, àwọn Yorùbá nation yẹn. Kí ni o tó fariwo pẹ̀lú ìwà àti ẹ̀? Ṣóhun ni ohun tí wọ́n fi dá Àgbẹ̀kọ̀yà lẹ̀. Òun ni during the taxation they collect from the cocoa producers. Those who sell cocoa, tax yẹn wá pọ̀. Gbogbo wa wò pé ẹja jẹjàngbara o. Let's start what we call àgbẹ̀. Àgbẹ̀kọ̀yà. Àgbẹ̀kọ̀yà. We rejected the impunity. That is the meaning. The farmer rejected the impunity. Àgbẹ̀kọ̀ ìyà. Àgbẹ̀kọ̀ nonsense. Ló di Àgbẹ̀kọ̀yà. Àwọn àgbẹ̀ tó wáyé kẹ́ ẹ bá kọ̀yà lónìí, ẹ bá wọn kọ̀yà. Ẹni tí ó wá Àgbẹ̀kọ̀yà, tí ó ṣe Oòduà People Congress, tí ó ṣe Afẹ́nifẹ́re, òun gan-an lẹ wá sọ di ọ̀tá yín. Mr. Bote, wọ́n ní àwọn understand the topic ni. My topic ni pé kí ló fàjà? Kí ló fariwo? What is the cause of the fight? And what is the cause of the shout and noises about Sunday Igboho? You never show us. Bàbá àwọn kan ó gbowó ó fi Yorùbá nation gbowó bó bá ṣe ń torí owó ni. October 1st tó kọ́kọ́ declare rally nígbà yẹn, who gave him money? When he was going to Igangan, who gave him money? When he was going to Kishi, who gave him money? Before he started the Yoruba nation? No. I've asked several times, why don't you post the slip or invoice or any evidence of the money given to him? But none of you could show us the evidence. A lot of people will say it's PDP sponsoring him. Okay. But who sponsored Gani Adams? In 2015, Gani Adams was sponsored by Jonathan. And Jonathan was which party? PDP. Utilize your brain and make use of your senses. All these things. Àwọn tá a pè ní ẹgbọ́nu, àwọn tó yẹ kí wọ́n ṣíwájú, àwọn gan ni wọ́n wá ṣe kíní kan tí wọ́n pè ní backbiting, jealousy, hypocrisy.
what has Sunday Igboho, what is Sunday Igboho offense? If you ask the OPCs who started abusing him, they will never give you any good reasons. They will say blogger are abusing Iriwo Kakanfò. And I told you, harass the blogger who abused you. Take him to court. If you take him to court, definitely he will surely reveal who sent him or her. But no. I'm coming. Sorry? But no. None of you could say a genuine concrete thing that occur. No. If you ask the Igbohoians why they don't support him, they say he doesn't carry them along. Must they who carry him along? You have to join hands together. The Fulanis that support each other, nobody call anyone. Everybody started. Because Sunday Igboho never knew he would find himself this way. He started it, and you have to support him. Gbogbo ta wá pè ní ẹgbẹ́ ta lè pè ní Voice of the Yorubas. I don't understand them at all. If you ask the OPCs, kò kọ́ṣẹ́, it's a simple question. OPC pín sí sọ̀rí mẹ́ta tèmi mọ̀, wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ. Frederick Fashion version. Ààrẹ Gani Adams version. New Era version. Èwo ni kó wájú ẹ̀ tí ó ti kọ́ṣẹ́ o. Kò dóyìn gan ẹ lóhun ló dá OPC rú. Jọmí níwà ọ̀rọ̀ ńlá ẹ káàbọ̀. Kò dóyìn gan ẹ lóhun ló dá OPC rú. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? OPC wà pín sí version mẹ́ta. Láwọn tá a ní kí ló dé tó fi dá OPC sílẹ̀? Wọ́n dá a lẹ̀ láti jàjàgbara fún mandate Káṣímọ̀wò Abíọ́lá nígbà tá a dìbò June 12 tán. OPC has now been bastardized. They fight for land. They fight between husband and wife. Tọ́kọ àti ìyàwó bá jà, ìyàwó lọ pè wọ́n kó wá bóun lọ kọ OPC tí ń ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ OPC lónìí ìjà gboro ni wọ́n fi ń jà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ OPC lónìí ló ti lọ ṣègùn. What are we now talking about? Is that the people that will lead the battle? Is that the people who we are looking forward to go forward? Olawale Alabi Mokinyi? Because they never get themselves. Their home is not yet settled. Ilé yóò tó. Ọ̀gá kan wá jókòó, ó ní wọn wá bá wọn. Ta ni kí wọ́n wá panu yín? Ṣé Gani ni kí wọ́n bá ní àbí New Era president Alhaji Rasaq Arógundádé àbáwọn Fashion ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ́ẹ̀dẹ̀ lè jókòó pọ̀ yìí. Thank you, sir. Táwa ló fẹ́ wá bá bọ́bá lọ bá Arógundádé ẹni kò kọ́kọ́ dọ́dọ̀ yín
bó lọ bá wọn Frederick Fashion ẹni wọn ti tọ̀tẹ̀ bọ́ ta wá ní kó lọ jókòó bá nígbà tó ṣe wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ péra yín l'OPC mọ́ ìgò òṣọ̀kan. àwọn kò bẹ̀ ara wọn kan Àgbẹ̀kọ̀yà náà àwọn náà ti pín sí almost 5 groups version lóríṣiríṣi. ibẹ̀ láti rí Tájù tóun ṣe bí onípàgùn pé kí Sunday Igboho kò lóògùn kó wá pàdé òun. If you know you have chance and you have powers, go to Ishagamu where kidnappers Fulani been kidnapped. Go to Igaga, go to Ibarapa, and let us see you. Iṣẹ́ ló sọ Sunday Igboho dẹni táyé ń fẹ́. He never broadcast himself. But iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló ṣàpèjúwe ewé èèyàn tó jẹ́. Iṣẹ́ tó ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ rí ni wọ́n fi ń ṣàdúrà fún. What is your contribution to the Yoruba race? Whatever you are doing, people are watching silently. With time, people will know. That is why you can never see any Fulani who want to release any statement concerning the hardship any Fulani face. They will never make mention any OPC members. They will never make mention of Agbekoya. The only person they make mention, Sunday Igboho. Sunday Igboho is threatening a lot of people in the southwest, our members, and we urge the federal government to arrest him as they arrest Nnamdi Kanu, because they know he's the threat to them. They believe Gani is not a threat to them. They believe Arogundade group are not threat to them. They believe Agbekoya are not threat to them. They believe, what is it called this one? Amataku, they are not threats to them. That is why they don't see them as important. Let them talk. They will never make mention of them, their name. Let Sunday Igboho talk. Because they know it's a talk and do. They will start panicking. When Sunday Igboho instructed that he doesn't want to see any Fulani in Yoruba land. If you remember, a meeting was held on his behalf. All the Mayati Allah said they are not bringing food down to Southwest. If you can remember, the meeting was Femi Fanikayode was in the meeting, and what do you call it? Yaya Bello are in the meeting. Because they know whatever he says, people will surely accept. What is your own voice as a Yoruba group? Mr. Gbadebo Yabo. Miss Gbadebo Yabo, you are welcome. Because they see him as threat. Because they see this is the person who is really fighting. If Sunday will holding billions from them, for him not to do anything again. Mr. Gima, Pelu, Owolabi Moki, if they see him, Oloye Sunday Igboho, ó ṣe tán láti bá wọn dúnàdúrà wípé kí Fúlàní máa bọ̀ nílẹ̀ bàbá wa gbàgbé. Wọ́n pe gbogbo Mayati Allah ní pé ta màálù mẹ́ta afẹ́lọ́kówẹ̀ fún Sunday. Ẹja ta màálù mẹ́ta Àjọkúta Ìbítáyọ̀, you are welcome. Yóò gbowó ẹ̀. Because they will give him huge money. But a lot of people in Yoruba land, we don't understand what offense has Sunday Igboho committed to you. A press statement, Mosumola
Abiona Mokinyi. A lot of people don't understand that jealousy. Èmi ló yẹ kí wọ́n máa pè bí wọ́n ṣe ń pe Sunday. Do you know all the kings doesn't realize? Kìnìún pọmọ tálákà. Ayé ní kìnìún fọ̀lú mọ́. Lọ́jọ́ tó pọmọ aráàlú ìlú yarí. Lọ́jọ́ tó pọmọ ọba ìlú yarí. Kí ló fà á? Lọ́jọ́ tí wọ́n tó gbé ọba lẹ́kìtì ọba mẹ́ta làwọn ọba tó jókòó sọ́mìtì tẹ̀rí tí wọ́n pe Olóyè Sunday Igboho sí Zoom meeting. When they know the importance of the person the Fulanis are scared of. Meeting yẹn wọ́n ṣe polórí Àgbékọ̀yà nítorí àwọn kábíyèsí onírìṣà ikú bàbá yèyé àtàwọn lọ́balọ́ba wọ́n jókòó wọ́n ní Olóyè Sunday Igboho lè mítọ̀ wọ́n wá pè sí Zoom meeting wípé what can we do to regulate to keep our land borders in the southwest a good security. Ṣebí wọ́n ráwọn bàbá wa wọ́n rí wọ́n lé kí wọ́n tó lọ mọ̀ pé òun lẹ́yìn òdì pé Sunday Igboho bá wa sọ̀rọ̀. Ṣebí bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa kan ti ní táwọn bá ní owó báyìí tá a gbọ́dọ̀ dárúkọ gbogbo olórí wọ́n kò dodo ọ̀rọ̀ wọn ò fẹ́ gbọ́. Wọ́n ò fẹ́ gbòòtọ́ ọ̀rọ̀. They doesn't want to listen. Mr. Gabriel Ogunleye, you are welcome. They doesn't want to listen. But when 4 kings are being killed in Ekiti, they know, yes, this is a great tax. Everybody now know what Sunday Igboho is shouting. But a lot of people who want the Oba to call them, they should mention their name now, glamoring. The Agbekoya OPC. That is what triggered them to start shouting. Pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wà lórí ìjókòó ní meeting. Wọ́n yẹ tó wá pé Sunday Igboho is a slap on him because he sees himself as world lord. That is what started all what is happening. That is what started kò kọ́ṣẹ́ o, kò lọ́gàá o. Ohun tó bí ariwo nìyẹn. Tá a bá sì gbàgbé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba yìí ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ Olóyè Sunday Igboho látàrí wípé Yorùbá nation báwo. Àwọn ọba yìí they can't support because they have certificate of office with them. There's what we call Commonwealth. Queen Elizabeth lórí wọn kó tó di wípé wọ́n gbé Charles síbẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá èjìrẹ́ ará àsokùn wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀ ọ̀bẹ kìsì bẹ́kẹ́sẹ́ ó wá mi lórí YouTube. You are welcome. I don't want to be talking on Facebook because a lot of small children and non-entities are there. They won't understand. I'm talking to people who are well exposed, who know the importance of the message I'm passing. Because they have certificate of office. When the British came, Mojisola Famuyiwa Mukinyi, when the British came, they see we are well trained. In what sense? Àti mọ̀ wípé a máa ń lọ lórí ogun la fi ní balógun. Káwọn tó gbé wípé èèyàn máa ní self-defense dé ní ìran Yorùbá ti mọ̀ wípé a máa ní nǹkan tí wọ́n pè balógun. We have balance. Balance are just like councillors in your own territory.
Monitor what is going. The baales are the ones to go to the kings and go and tell them kí ló ṣẹlẹ̀ nílé ètò rẹ, kí ló ṣẹlẹ̀ ní territory rẹ. Àwọn ni councillor Yorùbá ti ní làákàyè kó tó di pé òyìnbó dé. Àti ṣoge kó tó di pé òyìnbó dé, abẹfẹ́lẹ́ ni wọ́n fi máa ń fárun. Àwọn ìyá wa wọ́n máa lo osùn, wọ́n máa lo ẹfun, wọ́n fi kunjú. Òun ló di red powder, ló di white powder. Àwọn ìyá wa máa létí ró. Láyé ìgbà yìí tìró àtúmọ̀ kódọ̀tí lójú. Bó o bá létí ró nísìnyí, bí mo bá létí ró ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan nísìnyí ní Mr. Wisdom ó fẹ́ ṣẹ́jú sí wa ni o. Nǹkan tí wọ́n wù wá mọ́, wọ́n kọ́kọ́ láǹfààní nítorí pọ́mọ ọ̀dọ́ bá dọ́dọ̀ ẹ. Ìṣesí inú ilé rẹ ni wàá jí ó ṣe. Wọ́n gba ẹ̀sìn lọ́wọ́ wa, wọ́n gbà múra lọ́wọ́ wa, wọ́n gba dálẹ̀tì lọ́wọ́ wa. Bá a ṣe ń sọ ìta àbámọ̀ fèyìnbó díẹ̀díẹ̀ pọ̀ ẹlòmíì lè láǹkọ́ fò. And I don't understand what Mr. Wisdom is saying. He's just saying everything fast. I don't really understand. Can you please small to my understanding? Wọ́n enslave wa. Ló fi jẹ́ pé kò sí méyìnbó ṣe lè kọ́ fá tó kò lè mọ fáàkì bí ìran Yorùbá. Kò wá sí bá a ṣe lè accommodate àṣà wọn tó a ò lè mọ̀ ṣe jù wọ́n lọ. Nígbà tí wọ́n dé, àwọn bàbá wa ti fi gbà àtàmọ̀ jẹun. Bí wọ́n bá lọ, òun ni wọ́n fi gbà wọn kan. Wọ́n pè wọ́n ní onírèsé. Àwọn yẹn ni wọ́n wà níbi pé ẹjẹ́ á ṣe calabashi. Let's make a little design. Àwọn artifact, àwọn yẹn ni agbẹ́gilére wọ́n gbẹ́. We have known all these things before they arrive. We are our own self-employed. But wọ́n ti wá wò wípé tí ìran Yorùbá bá ń bá kíní yìí lọ, ìran Yorùbá ti mọ̀ wípé you expect your elderly people. That is why we prostrate. We know how to treat ourselves. That is why we are herbs. La ní àgbo. Èyìnbó kọ́ ló kọ́ wa níṣẹ́ abẹ. Àwọn ń dákó fún wa, wọ́n ń dá abẹ́ fáwọn ọmọ. Wọ́n wá wo àwọn ọba wa. Nígbà táwọn kọ́lọ́nìsì kọ́kọ́ dé, wọ́n pè wá ní àwùjọ àwọn ọba. Àwùjọ àwọn ọba, the circle of the kings. That is the full meaning. Ìjọba, àwùjọ àwọn ọba. Let's go to the circle of the kings and tell them our move. The circle of the kings. I think we will be coming on YouTube every night to enlighten our people. That is why we call it Awudu Awoba, the circle of the kings. Mr. Olakule, you are welcome. Mr. Chego invited you. Thank you very much. The circle of the kings, Lodi Ijoba, Ijo Awoba, the circle of the kings. Let's go there and tell them our opinions. Nítorí tí wọ́n bá dé lùlù kan, wọ́n ní ẹja lọ sáwùjọ àwọn ọba. Let's go. Wọ́n ní, are the kings there? Let's go to the circle of the kings. Let's go and meet the kings. Our colonies, let's go and meet the kings. So let's go to the circle of the kings. Òun ló di àwùjọ àwọn ọba. Wọ́n wá wòye pé kí ni wọ́n fìbọn dẹ́rù bà wá. Ló fi jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ ní rere lọ́dọ̀ tiẹ̀, olórí burúkú ni lọ́dọ̀ ẹlòmíì.
They finish us with their rubbish civilization. Thank you. They enslave us with their stupid civilization. They now put us in what we call commonwealth. Our kọ́kọ́ dade, the diamond in front of what do you call it? Charles Crown was picked in Africa. They now let us believe our forefathers are goddess, are satanic, are evil. That is why they took everything and later took it to British Museum for us to use our money to watch. Please, 2 minutes. Thank you. They now tell us this is satanic. They brainwash us for them to deregulate our kings. They now put them under public officers, only local government chairman. That is why we have commissioner for chief SASI title. Hey, local government chairman. Only Yoruba. Oh God. So my pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba tó wà lónìí, they have case in court. Olúwo sọ̀rọ̀ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand. Ifá kọ́ ló yan ọba mọ́. The governors are the ones selected the kings. Ifá kọ́ ló yan ọba mọ́. Ṣé Ifá sùn láti bí ọdún kan àbọ̀ láti bí ọdún méjì tí Aláàfin Ọ̀yọ́ ti kú? Ifá ò fọ́re. Tá a bá sì wo history Ìbàdàn, àwọn já mọ̀ pé Ifá kọ́ ló yàn kankan lọ tóní. Olúwo, in his own character and behaviours, gbogbo wa mọ̀ pé Ifá kankan kọ́ ló yàn án. Ìlú Ìkìrun l'Ọ́ṣun state, nígbà tí Oyètọ́lá fẹ̀yàn kan síbẹ̀, Adélékè yọ òun náà fi ẹ̀dẹ̀ síbẹ̀, ṣé Ifá ló yàn án? They play. Wọ́n yọ ọba kan ní Ìrèé ní last week, ṣé Ifá ló yàn án? Àti nǹkan ọba bíi méje. Yes, our forefathers are operating democracy before they came. Or your empire. Thanks. We are being arraigned. Any market woman, Iyaloja, any right man Oba, Otun Oba, if the king is not around, already the Oloye will be the ones to give the judgment. Can you see? Sorry? It will be the one to give judgment. Ori, that is what we are really talking about. That is what we call Nigeria for you. Ori, we are doing things with impunity. The country is not well civilized. And how are we going to get us to where we are going? It's by self-determination. Let's have focus with full determination. With time, we will get there.
Thank you very much. I really appreciate every one of you. We are meeting back tomorrow night to enlighten ourselves the importance and advantage of having our own nation back.